உன்னை சந்தித்த வேளை இப்பாவ உலகில் நான் இங்கு இல்லை. பாபா உன்னை சந்தித்த வேளை இப்பாவ உலகில் நான் இங்கு இல்லை. பாவாத்மாக்களை பாவனமாக்கவே பல யுக்திகளை சொல்லி தந்தாரே. பாவாத்மாக்களை பாவனமாக்கவே பல யுக்திகளை சொல்லி தந்தாரே. பல கோடி ஆத்மாக்கள் இருந்தாலுமே பாபா என்னை தத்தெடுத்தாரே. நான் ஒரு பிந்து பாபா பிந்து நாடகம் பிந்து நான் அறிந்தேனே தந்தையும் தாயுமாய். சமயத்தின் அருமை தன்னை உணர்ந்து சௌபாகியத்தின் கர்மங்களை செய்திடுவாயே. சமயத்தின் அருமை தன்னை உணர்ந்து சௌபாகியத்தின் கர்மங்களை செய்திடுவாயே. வெற்றி நமது என்கின்ற கீதம் பாடு, ஆசீர்வாதங்கள் வந்து சேர்ந்திடும் பாரு. வெற்றி நமது என்கின்ற கீதம் பாடு, ஆசீர்வாதங்கள் வந்து சேர்ந்திடும் பாரு. இந்து வைக்க தெரிந்து கொண்டாலே வந்து நிற்பாரே பாபா நம் முன்னாலே. நான் ஒரு பிந்து பாபா பிந்து நாடகம் பிந்து நான் அறிந்தேனே தந்தையும் தாயுமாய். சிவா பாபாவை அறிந்தேனே இந்த பிரம்மா மூலமாகவே, இந்த பிரம்மா மூலமாகவே, இந்த பிரம்மா மூலமாகவே. ஓம் சாந்தி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். லக்ஷ்மிபிரியா சிஸ்டர், ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி பிரதர். ओम शांति। ब्रदर सुशील चंद्राबाई, ओम शांति ब्रदर। मैं तमिल में आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आप आपका परिचय फिर आप ही देना। நம்ம கூட வந்து டாக்டர் சுஷில் சந்திரா பிரதர் இணைஞ்சிருக்காங்க. பிரதர் வந்து நான் பிரான்ஸ்ல மீட் பண்ணேன். பிரதர் வந்து சயின்டிஸ்ட், நம்மளோட ஸ்பார்க் விங்ல வந்து ஆக்டிவா சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. 25 வருஷமா ஞானம் எடுத்திருக்கிறாருங்க. பிரதர் வந்து டெல்லியில DRDO, நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து DRDO, அதுல வந்து சீனியர் சயின்டிஸ்ட். பிரதர் நமக்கு வந்து அவருடைய அனுபவத்தை, எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ண போறாங்க. We are honored to have Brother Sushil Chandra. Om Shanti brother, you can start with your introduction, brother. Om Shanti. Om Shanti everyone. Firstly, let me give my introduction, which is Baba's introduction. I am Baba's child with family since last more than 22 years. Brother, I can translate. Okay. So brother சொல்றாரு, நான் வந்து பாபா குழந்தையான அந்த அறிமுகத்தை கொடுக்க விரும்புறேன். நான் பாபா குழந்தையாகி 25 வருஷம் ஆச்சு அப்படிங்கிறாரு. And the first center which was started after Mount Abu in Delhi, that was Shakti Nagar Center, where Jagdish Bhai also used to
live. So I have been into the blessing of that center since then only. சோ மதுபனுக்கு அப்புறம் அடுத்து உருவான முதல் சென்டர் டெல்லியில சக்தி சென்டர். வாட் இஸ் தட் நேம் பிரதர்? சக்தி நகர். சக்தி நகர் சென்டர் அப்படின்னு உருவான சென்டர்ல ஈவன் ஜெகதீஷ் பாய் கூட அந்த சென்டர்ல இருந்தாங்களாம். பிரதர் சொல்றாரு அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு சென்டர்ல தான் இருந்ததற்கான ஆசீர்வாதத்தை தான் அடைந்தேன் அப்படிங்கிறாரு. And my official introduction is that I have been with the DRDO since last more than 37 years, now 36 years. It's a defense research organization. அவருடைய அலுவலக ரீதியான அறிமுகத்தை கொடுக்க வேணும் அப்படின்னா அவர் வந்து DRDO-ல கடந்த 36 வருடங்களாக பணிபுரிந்து வருகின்றார். And as far as our brahmakumaris wings are concerned, I am associated with Spark Wing since last more than 13 years now. So brahmakumaris ஓட அசோசியேஷன் பார்த்தோம்னா கடந்த 13 வருடங்களாக 13 years, right brother? Yeah, from Spark Wing. Otherwise in Gyan since last 28 years. Yeah. So இந்த ஸ்பார்க் விங்ல வந்து அவர் இணைஞ்சு 13 வருடங்களாக சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். So with that, in case if you feel like now I can start loading my presentation, and my discussion today will be to share the activities which we are doing in Spark Wing and Brahmakumaris. So இந்த அறிமுகத்தோட பிரதர் வந்து தன்னுடைய ஸ்லைட்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஸ்பார்க் விங்ல அவர்கள் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறாங்க அப்படிங்கறத அவர் விளக்குவார். எஸ் பிரதர், யூ கேன் ஸ்டார்ட். ஒரே ஒன் भाई जी, आपका जो आपको कैसे बाबा का परिचय मिला, आपको पहला Okay. So let me share, because brother had already told me, I forgot to mention that I'll be sharing how I came into Gyan. பிரதர் கேட்டுக்கிட்டபடி பாபாவோட ஞானத்திற்கு எப்படி வந்தேன் அப்படிங்கறத பிரதர் இப்ப ஷேர் பண்ணிக்குவாரு. Okay, my lab has got restrictions that everybody cannot come in my lab, but one of the Sevedhari, he tried to approach me and then he came in my lab. Sorry brother, some other call came, because of it I could not get the first few words. Okay, I'll repeat. Because my lab, being a defense lab, has got restriction to enter anybody and everybody. So one of the brother who was Sevadari, who tried to approach me, he came into my lab with permission, and then there was a lecture on that day on positive thinking. Okay. So பிரதர் வந்து சுஷில் பிரதர் வந்து டிஃபென்ஸ்ல ஒர்க் பண்றதுனால யாராலையும் அப்படி ஈஸியா அந்த லேபுக்குள்ள என்டர் ஆக முடியாது. அப்போ ஒரு தடவை ஒரு பிரதர் வந்து இவரை மீட் பண்ண வந்திருக்கிறாங்க. அவர் வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்ற டாபிக்ல பேசுறதற்காக அவரை சந்திக்கிறாரு. எஸ் பிரதர். And on that day, because it was only 3 kilometers away from my place, before than that I was not knowing what is Brahmakumari, what do they do, how do they allow for practicing meditation. But once I heard the topic on positive thinking, I liked that very much. சோ அவரோட இடத்துல இருந்து 3 கிலோமீட்டர் தொலைவுல அது இருந்தாலும் அதுவரை பிரதருக்கு இத பத்தி தெரியல. பிரம்மகுமாரிஸ் வந்து எப்படி மெடிடேஷன் கத்து கொடுக்கறாங்க, அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது இருந்தது. அன்றைக்கு அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்கான அந்த லெக்சர் கேட்ட பிறகு அவர் இதை அறியணும்னு முற்படுறாரு. So that is how I started, and I asked on that day itself, what are the charges to learn meditation, or what are the ways? But then I came to know I can start from the next day. And from that next day till today, I am in Gyan.
ஸோ அன்னைக்கே பிரதர் கேட்டுக்கிறாரு, இப்ப இந்த மெடிடேஷனை கத்துக்கணும்னா என்ன சார்ஜஸ், எப்படி கத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேக்குறப்ப அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க, எந்த சார்ஜஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளே வந்து அவரு மெடிடேஷன் அதாவது பிரம்மகுமாரிஸ் ஞானத்தோட இணைஞ்சிட்டாரு. அன்றைய நாள் முதல் இன்றைய நாள் வரை இவர் வந்து ஞானத்துல இருக்கிறார். I'll share one more line because 15 days before I started the Gyan, I used to eat and drink anything and everything. But, and I was not knowing that I'll be going into brahmakumaris. But just 15 days before I left anything and everything, which is prohibited, I don't know, Baba prepared me first and then introduced me. இன்னொரு விஷயத்த பிரதர் ஷேர் பண்ண விரும்புறாரு. அதாவது இந்த ஞானம் முத எடுக்கிறதுக்கு 15 நாட்களுக்கு முன்பு வரைக்கும் அவரு ட்ரிங்கிங் எல்லாம் பண்ணுவாராம். ஆனா வந்து 15 நாட்களுக்கு முன்பு அந்த விஷயத்த விட்டுட்டாராம். சோ அவர் வந்து சந்தோஷப்படுறாரு, பாபா என்னை வந்து ஏற்கனவே அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி இருக்கிறாரு. ஏன்னா பிரம்மகுமாரி ஞானத்துல இது எல்லாமே தடை செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது பாபாவுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு. பாபா என்னை தயார் பண்றதுக்காக இப்படி செஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. So with that intro, now I think I'll be sharing about the activities of sparkling, which our sparkling, we are doing a wonderful piece of work. So if permitted, I'd like to become co-host so that I can load my presentation. Yes, brother. You are a co-host now. Yeah. Okay. Okay. Then please tell me once I share the screen that I'm able to do that or... Yeah, you can... Now you can do it, brother. Yeah. Are you able to see the screen? Yes, brother. Perfect. Yes. Yes. Is it visible? Yes. Yes. Okay. So to tell about sparkling, I think most of you might be already aware. It was started way back in 1995. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த ஸ்பார்க்லிங் வந்து 1995 அரௌண்டா இது வந்து துவங்கப்பட்டது. So now more than 27 years are already over. 27 வருடங்களுக்கு மேல ஆயிருச்சு இப்போ. It started as in the form of a study circle, but now it has become the research wing of brahmakumaris. இனிஷியலா வந்து ஒரு ஸ்டடி சர்க்கிளா ஆரம்பிச்சாலும் இப்பொழுது ஆராய்ச்சி சென்டராகவே இப்பொழுது வளர்ந்திருக்கிறது. As you are seeing few snapshots of the earlier meetings with Ramesh Bhai, because that time the chairperson of this spark wing was Ramesh Bhai, and presently Ambika Ben, who is from Bangalore, she is the chairperson. இந்த பிரசன்டேஷன்ல நீங்க ரமேஷ் பாய் இருக்கிறத பார்க்கலாம். ஏர்லியர் வந்து அவர் தான் சேர்பர்சனா இருந்தாரு. இப்ப வந்து பெங்களூரை சேர்ந்த அம்பிகா அப்படின்ற பெஹன்ஜி தான் இப்ப சேர்பர்சனா இருக்கிறாங்க இந்த ஸ்பார்க் விங்குக்கு. So that time national coordinator was Ambika Didi and Ramesh Bhai was the chairperson. As you are seeing in this snapshot, other than Ambika Didi and Ramesh Bhai, all are DRDO persons. The middle one who is in the center was the then chief of DRDO, and the rest all others are very senior chief controllers. Brother, that particular slide which you are describing, if it is visible, then it will be good, right? Because I'm just happening. Okay, while I'm changing the slide, you're not able to see. Yeah, we are not able to see that pictures of those people whom you are describing. Yes, brother. It's in the left side in the windows.
Okay, then what to do? Which slide you are seeing? The photo of the DRDO chief, then yes. Yes, now it Now- has come. Now it has come. Okay. Yeah. So, as I was telling in this slide, so I will go in this format only. So, as you are seeing in this middle is the chief of DRDO, and other than Ambika Ben and Ramesh Bhai, rest all other are DRDO very senior dignitaries. சோ இந்த படத்துல நீங்க பாக்குறீங்க மிடில்ல இருக்கிறவர் வந்து டிஆர்டிஓட சீஃப் பர்சன், அதுக்கப்புறம் அம்பிகா பெஹன், அதுக்கப்புறம் ரமேஷ் பாய் தவிர மத்த எல்லாருமே நீங்க பாக்குறது எல்லாருமே டிஆர்டிஓல ரொம்ப முக்கியமான பொறுப்பு வகிக்கும் அங்கத்தினர்கள். This is a little view of the Spark office, which is in Gyan Sarovar. Maybe most of you might have already seen that. ஞான சரோவர்ல இருக்கிற அந்த ஸ்பார்க்கோட ஆபீஸோட பிக்சரை பிரதர் நமக்கா காமிச்சிட்டு இருக்காரு. It started with firstly in our Spark wing, we tried to collate most of the Gyan which is given in the form of Vyakta and Avyakta Murli, as well as by our senior Didis, Dadis and brothers. சோ இனிஷியலா வந்து சாக்கார முரளி மற்றும் அவ்யக்த முரளியில கொடுக்கப்பட்ட ஞானத்தை அவங்க அதே மாதிரி தாதி தீதிகளுடைய அந்த விஷயங்கள் அவர்கள் சொன்ன கிளாஸஸோட விஷயங்களை கொடுத்தாங்க. Based on that, now more than 200 reports are already available, which are being used for 3 reasons. One, in case if we are going to do seva, it is working as a ready reckoner for us. So now இப்ப என்ன பிரதர் என்ன சொல்றாருன்னா 200க்கும் மேற்பட்ட what is that brother, 200, more than 200? Yes, more than 200 reports on different topics. 200க்கும் மேற்பட்ட ரிப்போர்ட்ஸ் பலதரப்பட்ட டாபிக்ஸ்ல அவங்க வந்து இப்ப வச்சிருக்காங்க. சோ எந்த விஷயமா இருந்தாலும் இப்ப நம்ம ரெடியா அங்க வாங்கிக்கலாம். Like for example, I'll tell you one name, Sanskar re-engineering. உதாரணத்துக்கு சமஸ்காரத்தின் ரீஇன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் சொன்னாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Here you are seeing because Baba said in on 1996 February in Avyakta Murli about the sparklers, he had a meeting with them. பாபா வந்து 26 பிப்ரவரி 96 அன்னைக்கு அவ்யக்த பாப்தாதா மீட்டிங்ல அந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்பார்க்லர்ஸோட மீட் பண்ணாரு. So now I'm going straight. What is the vision of our Spark Wing? That is building a better tomorrow through applied spirituality. அதாவது இந்த ஸ்பார்க் விங்கோட விஷன் என்னன்னா ஆன்மீகத்தின் மூலமாக நாளைய ஒரு விஷயத்த எந்த அளவுக்கு நல்ல விதத்தில் கட்டமைக்கலாம், அதாவது ஆன்மீகத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக ஒரு நாளைய உலகத்தை எந்த அளவுக்கு நல்ல முறையில் உருவாக்கலாம் அப்படிங்கறதுதான் அவங்களுடைய விஷனா வச்சிருக்காங்க. So there are various activities, as I told you. We started in the form of publications, then we formulated local chapters, then we made special interest groups. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சார்ட்ல கொடுத்த மாதிரி இனிஷியலா பப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது நிறைய ஆர்டிகிள்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுதுற அந்த பப்ளிகேஷன்ஸ் மாதிரி ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அத வந்து லோக்கல் சாப்டர்ஸா. பிரதர், வாட் டு யூ மீன் பை லோக்கல் சாப்டர்ஸ் ஹியர்? Because in case if it is a big city, there are few BK brothers and sisters formulate a group
in one center or maybe 5-7 centers, including, and then they formulate a local chapter in that city. If the city is bigger, like in Delhi, we have multiple local chapters also. So that way there are multiple local chapters throughout the country as well as outside the country. ஸோ ஒரு பெரிய நகரமா இருக்கிற பட்சத்துல அதுல வந்து இந்த குரூப்பா அமைஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து லோக்கல் சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ என்டையர் வேர்ல்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய லோக்கல் சாப்டர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. So then after that we started conferences and seminar, but only in headquarters. After that, because different zones in India and abroad, then we continued our meeting and retreat in headquarters, zones, and even sub-zones. So in multiple cities and multiple countries, now we have organized these conferences and meetings. இனிஷியலா இந்த கான்ஃபரன்சஸ் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல மட்டும் தான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஜோன்ஸ்ல, அதுக்கப்புறம் சப் ஜோன்ஸ்ல இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால உலகம் முழுவதும் நிறைய தேசங்கள்ல நிறைய ஜோன்ஸ்ல சப் ஜோன்ஸ்ல இந்த கான்ஃபரன்சஸ் அண்ட் மீட்டிங்ஸ் இப்ப நடத்திட்டு வராங்க. Now finally we are doing even multiple research projects also with national and international collaborations with multiple institutes, universities and research organizations. இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல இதை ஆராய்ச்சியும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்தந்த தேசத்தில் இருக்கின்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆகட்டும் இல்ல வந்து பல்கலைக்கழகமாகட்டும் அவர்களோட கொலாபரேட் பண்ணியும் கூட இந்த ஆராய்ச்சிகளை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. So like for example, I said for local chapters, even in 1998 we had that kind of local chapters, but now we have more than 100 local chapters. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா 1998லயே இவ்வளவு லோக்கல் சாப்டர்ஸ் இருந்திருக்கு. ஆனா இன்றைய கணக்குக்கு 100க்கும் மேற்பட்ட லோக்கல் சாப்டர்ஸ் இருக்குது. And now including we have global participation, as I was telling you, we have traveled including France, USA, UK, so multiple global participation of brahmakumaris. Spark Wing has already started. ஸ்பார்க் பிரம்மகுமாரிகளின் ஸ்பார்க் விங் வந்து இப்ப குளோபலா வந்து பங்கெடுத்து இருக்கிறாங்க. அந்த என்னென்ன நாடுகள் அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க பார்க்கலாம். Then as I was telling you about special interest groups, so even those special interest group on different topics and different fields, as you are seeing in the slide, whether it was related to value-based education, or it was a solar and wind hybrid project, or a heart project, or multiple more projects, including various projects in Rajayoga level. இது இல்லாம ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க. இந்த ஸ்லைட்ல காமிச்சிருக்கிற மாதிரி வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன், இப்ப யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுவாகட்டும் இல்ல சோலார் ப்ராஜெக்ட்ஸ், சூரியனிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் அந்த சோலார் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆகட்டும், இப்படி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இப்ப ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அது மூலமாக அவங்க நிறைவேற்றிட்டு இருக்காங்க. And as I was telling you, the reports which were more than 200, there are few names which are given in this slide, whether it is a heart school project, smile word, moral mathematics, Aao Bache, Sanskar Engineering, as I told you. So இப்ப ஏற்கனவே பிரதர் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 200க்கும் மேற்பட்ட அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ஸ நிறைய மொழிகள்ல அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு உதாரணமா இந்த 7 டாபிக்ஸ இங்க லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. We started even working in the field of disaster and crisis management, but through living spirituality for
establishing value-based society. ஸோ இப்ப வந்து டிசாஸ்டர் இல்ல கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட். டிசாஸ்டர் அப்படின்னா இப்ப சுனாமி அந்த மாதிரி இயற்கை சீற்றங்கள் அந்த சமயத்திலயும் சரி, அந்த மாதிரி கிரைசிஸ் சமயத்துல எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வேல்யூ பேஸ்டு சொசைட்டிய ஃபார்ம் அதாவது வேல்யூ பேஸ்ட் அப்படின்னா ஆன்மீக மதிப்புகள், ஆன்மீக குணங்கள், அதாவது மாரல்ஸ், அதை வச்சு அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி நாம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சொசைட்டிய எப்படி வந்து நம்ம நடைமுறை ஆன்மீகத்தின் மூலமாக கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கூட செஞ்சிருக்கிறாங்க. And normally the topic name of our conference is spirituality in researchers, and rather it is reverse also, research in spirituality. So we are doing both, and in that normally the participants are who have already done PhD in any discipline, or they are scientists or researcher from government or private organizations or even NGOs, including medical doctors. So இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா spirituality in research. What is that, brother? SIR means spirituality in research. Yeah. சோ அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்ல வந்து ரிசர்ச் இன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இன் ரிவர்ஸ்லயும் கூட சொல்லிக்கலாம். இதையும் பண்றாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான துறையிலையும் பிஹெச்டி பண்ணவங்க, அதாவது டாக்டர் பண்ணவங்க, டாக்டரேட் பண்ணவங்க இல்ல வந்து அறிவியல் விஞ்ஞானிகள், அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்டோட வேற பலதரப்பட்ட அந்த ஆராய்ச்சி செய்தவர்கள், பிரைவேட்டா இருக்கட்டும், என்ஜிஓஸ், இவங்க எல்லாமே மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ், இவங்களை எல்லாமே கூட இந்த SIR கான்ஃபரன்ஸ்ல அவங்க கூப்பிட்டு இந்த ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Even on the topic, like in case of India, we have made an act on corporate social responsibility. So related to corporate social responsibility also, we conducted a conference way back in 2013 in our ORC. ஸோ இந்த ORCல 2013 அன்னைக்கு அவங்க வந்து செமினார்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இந்த டாபிக் என்னன்னா CSR, வாட் யூ கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. கார்ப்பரேட் அப்படின்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்கிற அந்த நிறுவனங்கள், அந்த நிறுவனங்களுக்கு இந்த சமூகத்துல என்ன பொறுப்பு இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற அந்த டாபிக்ல அவங்க செமினார்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. So now coming to the scientific part, now we are even doing the experiment on the BK brothers and sisters. They are wearing these gadgets and then seeing the effect of meditation on them. ஓகே, இப்ப வந்து ராஜயோகா பண்ற அந்த பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்ப இந்த கேட்ஜெட்ஸ் போட்டுக்கிறாங்க. இந்த கேட்ஜெட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இப்ப மெடிடேஷன் மூலமாக என்ன எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கறத கூட இப்ப ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. As you are seeing this EEG, which we already have in our Gyan Sarovar, this is the best EEG system available in the world, is already available with us in our Yagya, which was inaugurated by Nirvar Bhai, Ratan Moini, Dadi. As you are seeing, this is our Rajayoga research lab in Gyan Sarovar. ஞான சரோவர்ல ராஜயோகா ரிசர்ச் லேப்ல EEG இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், வேர்ல்டுல பெஸ்டான EEG இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. அதை கூட இப்பொழுது வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அதனுடைய தொடக்க ப்ரோக்ராம்ல வந்து ரத்தன் மோகினி தாதி, நிர்வேர் பாய், பிரிஜ்மோகன் பாய் அவங்கெல்லாம் வந்து இதை இனாகரேட் பண்ற அந்த ஸ்லைடை தான் நீங்க இப்ப பாக்குறீங்க. So now we keep on conducting on short-term meditators, long-term meditators, and other brothers and sisters. There are multiple studies which have been published now. இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, நிறைய விதமான ஸ்டடீஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்றாங்க. அது எதை பற்றி அப்படின்னா,
கொஞ்ச காலத்திற்கு மெடிடேட் பண்றவங்க இல்ல வந்து நிறைய நேரத்திற்கு மெடிடேட் பண்றவங்க இவங்களுடைய இஇஜி ரிப்போர்ட்டுக்கு பேஸ்டா இந்த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And it has been endorsed by prominent personalities and scientists in India. Like, for example, you are seeing Wing Commander Shri Rakesh Sharma, who was the first astronaut, or Dr. M. Katoch, who was then Director General ICMR, or Dr. Vijay Bhatkar, who made the first Param supercomputer. இத வந்து நிறைய இந்த விஞ்ஞானிகள் இல்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான பிரமுகர்கள் அவர்கள் கூட என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, இத என்டோஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா தங்களுடைய ஆதரவையும் தங்களுடைய ஒப்புதலையும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாக்குறது நீங்க ராகேஷ் சர்மா, ஆஸ்ட்ரோனட் விண்வெளி வீரர், அந்த விங் கமாண்டரா இருந்தவர். அதுக்கப்புறம் கட்டோச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐசிஎம்ஆர்ல டிஜியா இருக்கிறவரு. அதுக்கப்புறம் விஜய் பாட்கர், இவரும் கூட இந்த பரம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இதனுடைய ஆர்கிடெக்டா இருந்தவர் இவர் தான். சோ இவங்க எல்லாரும் கூட என்டோஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. Even including politicians, whether the chairman NDMA, National Disaster Management Authority, or even Dr. Murli Manohar Joshi, who was the honorable MP and chairman also. அரசியல்ல முக்கியமான பிரமுகர்கள் கூட இதற்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. Here you are seeing on 18th of January, me and Shrikant Bhai was there in France at that time regarding the conference, and in that 69 countries scientists were there in that conference. 1969. What is that 1969 you were referring, brother? I was referring 69 countries, prominent scientists were there in that conference. Okay. So இந்த படத்துல வந்து பிரதரை பார்க்கலாம். The other one is, who is that other one? Shrikant. One is Shrikant Bhai and one is their scientist. Both are wearing EEG, and we are showing the real time status of their mindset. How Shrikant Bhai is cool enough while his mind, who is the scientist, is fluctuating. சோ ரெண்டு சயின்டிஸ்ட பாக்குறீங்க. ஒருத்தர் வந்து ஸ்ரீகாந்த் பாய், இன்னொரு வந்து தன்னோட கோ சயின்டிஸ்ட். இவங்க ரெண்டு பேருமே இஇஜி அணிஞ்சிருக்கிறாங்க. இப்ப ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கூலா இருக்கிறாங்க, இன்னொருத்தரோட பிளக்சுவேட்டிங் மைண்ட் செட் இருக்கும் பொழுது சோ இதற்கான ஒரு ஆராய்ச்சியை வந்து 69 சயின்டிஸ்ட் இத வந்து ஆன்லைன்ல கவனிச்சிருக்கிறாங்க. இல்ல சிஸ்டர், சாரி ஐ வில் டெல் இட் டவுன். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து பிரான்ஸ்ல நடந்தது. உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2018-19 கோவிட்க்கு முன்னாடி அப்பதான் பிரதர் நான் மீட் பண்ணேன். அப்போ பிரான்ஸ்ல ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துல வந்து 69 நாடுகள்ல இருந்து விஞ்ஞானிகள் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அந்த விஞ்ஞானிகள் மேல இவங்க வந்து இந்த இஇஜி வச்சு ஆராய்ச்சி பண்றாங்க. ஸ்ரீகாந்த் பிரதர் வந்து மவுண்ட் ஆப்ல இருக்கிற ஸ்பார்க்கினுடைய ஹெட். ஓகே, சாரி. So after that, we had traveled to Netherlands, and then Netherlands also he is wearing another instrument which is known as FNIR, functional near infrared spectroscopy, and there also by this instrument, which is not available in GAN but it is available in my lab. So study on meditators, Rajayoga meditators, has been done using this instrument also in my lab, and this is an example of Netherlands picture. So இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அதுக்கு பேரு வந்து ஃபங்க்ஷனல் நியர் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அப்படின்ற இந்த இது வந்து நம்ம இதுல இல்ல, யஜ்யத்துல இல்ல, ஆனா இவரோட லேப்ல இருக்கு. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு நெதர்லாண்ட்ஸ்ல கூட இந்த அதாவது மெடிடேட்டர்ஸோட மைண்ட வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறாங்க.
We have done multiple national and international collaborations with memorandum of understanding with them. ஸோ நிறைய தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு கொலாபரேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதை வந்து மெமோரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து 2011 பண்ணியிருக்கிறாங்க. For example, with DRDO, there were studies done. There are few snapshots shown over here. DRDO-ல செய்யப்பட்ட அந்த ஸ்டடீஸ் அதனுடைய ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க. We have done it with Indian Institute of Science, Bangalore. பெங்களூர்ல இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அவங்களுக்கும் இந்த ஸ்டடியை வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. We have done it with India International Multiversity, Pune. So புனேல இருக்கிற இன்னொரு யூனிவர்சிட்டியில கூட பண்ணியிருக்கிறாங்க. பிரதர், these are all done to the Rajayogis who are present there, or to the normal people it has been done? We have done both kinds of studies, normal people also and the meditators also, and shown the difference in their mental level, in their EG based, in their behavioral level. ஸோ பிரதர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நான் மெடிடேட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெடிடேட்டர்ஸ் ரெண்டு பேர்லையும் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறாங்க. இஇஜி மூலமா ஸ்டடி பண்ணிட்டு அவர்களுடைய அந்த பிரெயின் வேவ்ஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதன் மூலமாக அவர்களுடைய பிஹேவியரல், அதாவது நடத்தையில என்னென்ன மாறுதல்கள், மைண்ட்ல என்னென்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்கு, இதையெல்லாம் அவங்க வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எஸ் பிரதர். We have done it with Chennai also, MGR University. எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியில கூட சென்னையில இதை செஞ்சிருக்காங்க. As I told you, even we have done it with international. So we have done MOU with University of Zurich, Switzerland also, and they have done the study on long-term meditators. And here you are seeing, other than me and Shrikant Pai, they are both the scientists from the best lab of the world related to sleep research in Switzerland. சுவிட்சர்லாண்ட்ல, அதாவது தூக்கத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சி அந்த லேப்ல அவங்க இப்ப 2 பேரு, இப்ப ஸ்ரீகாந்த் பாயும் சுஷில் பாய் தவிர 2 பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவர்கள் வந்து அந்த பெஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் இந்த ஸ்லீப் ரிசர்ச்ல இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து அங்கேயும் வந்து அந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல, பிரெயின் மைண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ல சுவிட்சர்லாண்ட்ல மீட் பண்ணி இந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணி இருக்கிறாங்க. So not only the study which are done only on EG in other lab like Demens, Bangalore, even the EG and fMRI together also has been done on Rajayoga meditators. This is the snapshot of Demens, Bangalore. So Demens, Bangalore-ல EEG மட்டும் அல்லாம EEG-யோட fMRI இது ரெண்டையும் சேர்ந்து கூட இது இந்த ராஜயோகா மெடிடேட்டர்ஸ் மேல இந்த ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்காங்க. Not only on normal patients, even the patients who are from oncology side, so who are suffering from cancer, that also the studies have been done with the KMIO, Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore, as well as Rajiv Gandhi Cancer Institute, Delhi. So இத வந்து ஃபர்தரா நார்மல் பீப்புள் மட்டும் இல்லாம கேன்சரால அஃபெக்ட் ஆன அந்த பேஷண்ட்ஸ் கிட்டையும் இந்த ஆராய்ச்சியை செஞ்சிருக்காங்க. அவங்களுடைய பிரெயின் மைண்ட் வேவ ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. Some studies have been done on spinal injury patients also. அதாவது முதுகுத்தண்டுல இன்ஜுரி ஆன பேஷண்ட்ஸ் அவங்களுக்குமே இந்த ஆராய்ச்சியானது செய்யப்பட்டிருக்கிறது. So finally, what are the results which we have found in case of long-term meditators are that their gray white matter increases, their positive mindset is there, they have better emotional stability, they have right and left hemisphere both. So these are few research results which we have found.
சோ இந்த ஆராய்ச்சியின் விளைவாக அவர்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா, மூளையில இருக்கின்ற அந்த கிரே மேட்டர், ஒயிட் மேட்டர் அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அவர்களுடைய அந்த பாசிட்டிவ் நேர்மறை மனநிலை வந்து நல்லா இருக்கு. அவர்களிடம் நல்ல எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கு. இப்படி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவுகளாக அவங்க கண்டிருந்திருக்கிறாங்க. So what does that means? That means they have better attention. They have got increase in neural plasticity in reason that process self-awareness, behavior, automatic thought process, and visual attention. This all has been improved. So இதுல என்னன்னா neural plasticity அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Brother, can you explain what is neural plasticity? Neural plasticity is in case if we continuously practice something, then the changes in our brain network also takes place. இப்போ ஒரு விஷயத்தை நம்ம தொடர்ச்சியா பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா பிரெயின் நெட்வொர்க்லயும் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நடக்குதாம். அதுக்கு பேரு நியூரல் பிளாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நியூரல் பிளாஸ்டிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ வந்து நம்மளுடைய செல்ஃப் அவேர்னஸ் கூட நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். அது பிஹேவியர்ல, அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கான, அதாவது தானாக தன்னிச்சையான அந்த என்ன ப்ராசஸ், இது எல்லாமே விஷுவல் அட்டென்ஷன், இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத ரிசல்ட்டா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Like I'll explain only automatic thought process. In case of Rajayoga meditators, once they are thinking what they are thinking, they will think that only. While a normal person will keep on thinking multiple other things. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் தாட் ப்ராசஸ் அப்படின்னா பிரதர் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப ராஜயோகா பண்றவங்க அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். உதாரணத்துக்கு நான் மெடிடேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எது தேவையில்லையோ அதையும் சேர்த்து திங்க் பண்ணுவாங்க. பட் ராஜயோகா மெடிடேட்டர்ஸ் உடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா எஃபிஷியன்டா இருக்குங்கிறாரு. So whatever we did the research with national and international organization, that all has been published. Here are few papers. As you are seeing, this was the study which has been published, like in this. This is the published paper on Rajayoga meditator. ஸோ என்னெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷனல் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்டோட இவங்க வந்து ஆராய்ச்சி செய்தார்களோ அதற்குடைய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க பேப்பரா பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இங்க இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க பாக்குறது கூட ஒரு பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பரோட அந்த ஸ்லைடு தான். This is another paper in which even if you do 1 minute meditators, and in case of a long-term meditators, how the differences comes in the field of cognition. This is also a published work. So இது வந்து ஈவன் ஒரு நிமிஷம் மெடிடேட் பண்ணா கூட என்ன எஃபெக்ட்ஸ், விசாவிஸ் லாங் டர்ம் மெடிடேட்டர்ஸ், இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற வித்தியாசங்கள், இது எல்லாமே வந்து ஒரு பேப்பரா கூட பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கிறாங்க. அதுவும் இப்ப நம்ம இந்த இதுல பாக்குறோம். What contributes to well-being, this is also a published paper on again Rajayoga meditators. ராஜயோகா மெடிடேட்டர்ஸ் மேல ரிசர்ச் பண்ண விளைவாக இன்னொரு பேப்பர் கூட அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் இப்ப நீங்க அந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்க. This was published from my lab, like in case of long-term meditators, how in left brain and right brain activities related to multiple bands, how the differences are there. இந்த பேப்பர் வந்து பிரதரோட லேப்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது ரைட் சைட் பிரைன் மற்றும் லெஃப்ட் சைட் பிரைன் அதோட லிங்கிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து இத அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. So you mean to say the left side brain and the right side brain, how they are linked? That's what you said, brother? Yes, because as Baba says, like soul is in the middle. So the practice meditators
use left and right, both the brains together, while who are not the meditators, they use one portion of the brain more. சோ பாபா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, யார் ஒருவர் மெடிடேஷன் பண்றாங்களோ அவங்க மூளையினுடைய வலது பக்கம் இடது பக்கம் அஸ் அ ஹோலா வந்து அந்த இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் மெடிடேட்டர்ஸ் அப்படி கிடையாது, ஒரு சின்ன போர்ஷன்ஸ மட்டும் தான் யூஸ் பண்றாங்க. Even one paper which I am showing is related to a study which was done by Defense Institute of Psychological Research. அடுத்த பேப்பர் வந்து டிஃபென்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சைக்காலஜிக்கல் ரிசர்ச், அந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல செஞ்ச அந்த ரிசர்ச்சோட பேப்பரை, பப்ளிஷ்டு பேப்பரை தான் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க. In this, as you are seeing on the right side, Baba's children have better hopefulness and better happiness index in comparison of non-meditators. So they are quite hopeful, ashawadi hain, they are quite happy, khush mizaj hain. ஸோ இந்த பேப்பர்ல இப்ப ரைட் சைடு பாத்தீங்கன்னா, இந்த லாங் டேர்ம் மெடிடேட்டர்ஸ் அவங்க வந்து நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருக்கிறாங்க. அவர்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் நல்ல நம்பிக்கை உடையவர்களா இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய அந்த குஷி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கம்பேர்டு டு நான் மெடிடேட்டர்ஸ்க்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்களுடைய குஷியினுடைய அளவு, காலம் எல்லாமே ஜாஸ்தியா இருக்கு. So these were the studies which I have shown it earlier, but now even presently multiple studies with multiple collaborations in India and abroad are going on different topics. பலதரப்பட்ட டாபிக்ஸ்ல இந்தியாலயும் சரி இல்ல வெளிநாடுகள்லயும் சரி நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு, பிரசன்டா போயிட்டு இருக்கு. அதுவும் வந்து பார்க்கலாம். For example, we were studying on one topic, the people who are suffering from depression and anxiety, if they do the Rajayoga meditation, how they are able to come out of that depression level and anxiousness. So இந்த டிப்ரெஷன், ஆன்சைட்டி, அதாவது பதட்டம், இதனால பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ராஜயோகா மெடிடேஷன் செய்யும் பொழுது அந்த பாதிப்புகளிலிருந்து அவங்க எப்படி வெளியே வர்றாங்க, இதை பற்றிய அந்த ஸ்டடி கூட செய்யப்பட்டிருக்குது. We have done or as well as doing with the school children, because now there are common problem known as attention deficit disorder and attention deficit hyperactivity disorder. So how the meditation can help those school children also. அதாவது பள்ளி குழந்தைகள் கிட்டையும் இந்த ஸ்டடி இப்ப செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இப்ப பள்ளி குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான டிசார்டர்ல கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அதாவது அட்டென்ஷன் டெஃபிஷியன்சி டிசார்டர்னு சொல்றாங்க. அது என்னன்னா கவனம் கொடுக்க முடியல, ஃபோக்கஸ் கொடுக்க முடியல, அந்த குறைபாடு, இது ஒரு டிசார்டரா இருக்குது. So what is that another disorder you said, brother? Attention deficit disorder and attention deficit hyperactivity disorder. So attention, அதாவது ஃபோக்கஸும் குறைவா இருக்கு. அதே மாதிரி சில குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி உடையவர்களா இருக்கிறாங்க. ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டாங்க, அங்க இங்க குதிக்கிறது செய்யறது, ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த டிசார்டர், இந்த 2 விதமான டிசார்டர்ல பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இப்ப இந்த ராஜயோக மெடிடேஷன் கற்றுக் கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுடைய இந்த டிசார்டர்ஸ்ல எந்த விதமான மாறுதல்கள் ஏற்படுது, அவங்க எப்படி வந்து இதுல இருந்து வெளியே வர்றாங்க, இதை பற்றிய ஸ்டடி பள்ளி குழந்தைகளுக்கு செய்யப்பட்டு வருகிறது. So what we are trying to convey by these researches is Rajayoga meditation is beneficial for children, for corporates, for people who are suffering, but we are showing the result based on the research which are accepted worldwide. இப்ப கடைசியா என்ன சொல்ல வரோம்னா,
இது ஒரு ஸ்கூல் சில்ட்ரனா இருக்கட்டும், இல்ல கார்பரேட்ல இருக்கட்டும், இல்ல சாதாரணமா இந்த மனநோயான இந்த டிப்ரெஷன், ஆன்சைட்டி இதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கட்டும். இந்த ராஜயோகா மெடிடேஷன் மூலமாக அவர்கள் எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையில முன்னேறாங்க, இந்த விஷயங்கள்ல இருந்து வெளிவர்றாங்க, இத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து இந்த எல்லா ரிசர்ச்சோட முக்கியமான நோக்கமா இருக்குது அப்படிங்கிறாரு பிரதர். And we are doing that research not inside only, we are doing it with collaboration of national and international organization, which are reputed organization, so that results are accepted by the whole world. இப்ப வந்து இது இன்னோசா பண்ணல, வெறும் பிரம்மகுமாரிஸ் மட்டும் பண்ணாம தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட கொலாபரேட் பண்ணி இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த பன்னாட்டு மற்றும் தேசிய அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே நல்ல பாப்புலரான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இவங்களோட கொலாபரேட் பண்ணி இந்த ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் பண்றதுனால இந்த ரிசர்ச்சோட ரிசல்ட்டை வந்து உலகம் முழுவதும் இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். But all field are restricted. Finally, what is the impact of Rajayoga meditation? Can you come again, brother? All? My meaning is we are working on all the sectors, but the theme is only Rajayoga meditation. இப்ப எல்லா செக்டர்ஸ்லயும் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பட் மெயின் தீம் வந்து ராஜயோகா மெடிடேட்டர்ஸ் தான். With that, I think I will stop my voice here, and if there are many queries or questions, I will try to answer to my brothers and sisters. Thank you. Om Shanti. So brother வந்து இப்ப ஏதாவது questions இருந்ததுன்னா, கேள்விகள் இருந்ததுன்னா அவரு அதற்கு பதில் கூறுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார். So brother, for me there is one question. So which you were explaining about this EEG and fMRI, right? I explained 5 things: EEG, fMRI, FNIR, GSR, and ECG. ECG, okay. So basically these are all seeing about these brain waves. Brain waves, cardiac waves, skin response, even eye trackers. So we use now all multiple modalities, including FNIR and fMRI. FNIR is functional near infrared that tells the oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin level in our brain. Okay, so by seeing this oxyhemoglobin and then deoxyhemoglobin level, so how do we give the result that these are all the meditators and these are all non-meditators, and what are all the chemicals produced that will lead to this result or something like that? Okay, I'll tell it, but everybody is able to understand English, or you would like to translate in between? Yes, so I'll be translating in between. It will be more technical, I believe. No, but still I can explain to you, but then you can answer in your own language. Okay. Once we are stressed, our multiple portion of the brain which are activated are not activated once we are cool and calm because of meditation. And that is clearly detected based on deoxyhemoglobin and oxygen. So oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin levels நம்ம ஸ்டடி பண்ணும் பொழுது மூளையினோட சில பகுதிகள் வந்து நிறைய ஆக்டிவேட் ஆகும், சில பகுதிகள் வந்து ஆக்டிவேட்டடா இல்லாமலும் இருக்கும். சோ இதை ஸ்டடி பண்ணும் பொழுது இந்த மெடிடேட்டர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கண்டறியலாங்கிறது பிரர். And this was example of FNIR. In case of EEG, as you might have heard, Janki Dadi was declared best stable mind of the world. It was based on because she was continuously in not alpha state of mind, rather theta state of mind. So EEG இது வந்து நம்ம ஜானகி தாதியை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த EEG எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவங்க கிட்ட பண்ணதுல
அவங்களுடைய மைண்ட் ஸ்டேட் எப்படி இருந்ததுன்னா பிரெயின் வேவ் வந்து ஆல்பா ஸ்டேட்ல இல்ல தீட்டா ஸ்டேட்ல கண்டினியூஸா இருந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து ஷி ஹஸ் பீன் அவார்டட் பெஸ்ட் ஸ்டேபிள் மைண்டட் ராஜயோகினி அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து she has been awarded, right brother? She was declared at that time Declared. as best stable mind in the world. Most So, stable mind in the world. Most stable mind. most stable mind. Okay. நிறைய அதாவது நிலையான அந்த மனநிலை ரொம்ப நிலையா இருக்கும் பொழுதுதான் பிரெயினோட அலைகள் வந்து தீட்டா அலைகளை அடையும். அதனால அந்த நேரத்துல தாதி ஜானகிய வந்து மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் மைண்டட் அப்படின்ற அந்த அப்படி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. So it's about EEG then? There are that way study related to ECG also. In that we try to evaluate about heart rate variability. In case if the meditators are there, their HRV will be less, while in case of stressful people, it will be more. ஸோ இசிஜி மூலமாக கூட இப்ப ஹார்ட் பீட் அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்றாங்க. மெடிடேட்டர்ஸ் வேரியபிலிட்டி, ஹார்ட் ரேட் வேரியபிலிட்டி HRV அப்படின்னா ஹார்ட் ரேட் வேரியபிலிட்டி. இத வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்க வந்து மெடிடேட்டர்ஸ் கிட்ட இந்த ஹார்ட் ரேட் வேரியபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்படின்ற அந்த ரிசர்ச் மூலமாக அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க மெடிடேட்டர்ஸ் கிட்ட எப்படி இருக்கணும். ஸோ தி ஹார்ட் ரேட் வேரியபிலிட்டி வில் பி வெரி லெஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் மெடிடேட்டர்ஸ். Yeah. Okay. So these are all the methods. Yeah. Even we have used the psychological questionnaires, cognitive test questionnaires. So all these things also, the meditators are able to think better. They are able to plan better. They are able to make decisions better. So all these are evaluated based on cognitive test battery and behavioral test batteries. So இதை தவிர இதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம். இது தவிர சைக்காலஜிக்கல் கொஸ்டினர், அதாவது கேள்விகள் இருக்கும் சைக்காலஜிக்கல் கொஸ்டின்ஸ்னு. அதே மாதிரி காக்னிட்டிவ் கொஸ்டினர், இது வந்து மெடிடேஷன் பண்றவங்களுக்கு இந்த கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு அவர்களுடைய பதில்களை ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது அவர்களுடைய அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து பெட்டரா இருந்திருக்கு அப்படிங்கறதையும் ஒரு ரிசல்ட்டா அவங்க பார்க்க முடிஞ்சது. Any more questions? Brother, I have heard about the aura-meter. Few years before I had come into this word aura-meter, and people say it is based on the electric magnetism. So there is a kind of a lever, and that lever basically deflects when there is the electromagnetism from the body, and it deflects till the range is there. If the range is not there, then the deflection reduces. Is it true, or is it a true mechanism to find out this magnetism in the body, or? Okay, let me explain. This field is known as bioelectromagnetics. In countries like Russia, it is well established and well accepted. But in Western part of the world, aura imaging methods are not that well accepted. While the instrumentation which I have shown, whether it is EEG, FNR, fMRI, eye tracker, ECG, GSR, these are all accepted throughout the world. சோ பிரதர் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த கொஸ்டின் என்னன்னா ஆரோமீட்டர் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அது வந்து பயோ மேக்னட்டிசம்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது ஜீவகாந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஜீவகாந்தத்தை மெஷர் பண்ணுவதற்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா அது பார்க்கப்படுது. இது வந்து ரஷ்யால வந்து இந்த மீட்டர்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கிறாங்க, அதை அக்செப்டும் பண்ணிருக்கிறாங்க. ஆனா வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுல அந்த அளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாரு பிரதர். அது இல்லைன்னாலும் இப்ப பிரதர் சொன்ன அந்த அதர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இஇஜி ஆட்டும், இசிஜி ஆட்டும், எஃப்என்ஆர்ஐ ஆட்டும், இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்ப வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. பிரதர், வாட் இஸ் த ரீசன் why these western people are not accepting this aura-meter? I will make the comments in person, not like this, but because I can, once we are talking with multiple people, because
It got stuck, right? Yes. Brother, your net stuck. Brother, Sushil bhai, Om Shanti. என்ன பண்ணலாம்? சுஷில் பாய் தனியா கால் பண்ணி பாருங்க பிரதர். ஓகே. பிரதர் வெளியே போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன்ல உங்களுக்கு. லாக் அவுட் ஆயிடுச்சு. Some internet connection issue has come on my side. जी जी, आप अंदर आ सकते हैं अगेन. ओके ओके ब्रदर, थैंक यू. डन डन. ओके ओके. இருங்க பிரதர் உள்ள வரேன்னு இருக்காரு. நீங்க யாரும் இந்த ஸ்பார்க்ல பிரதர் வந்துட்டார். இந்த ஸ்பார்க்கை பத்தி நீங்க இன்னும் இப்ப நீங்க மவுண்ட் அப் போனீங்கன்னா தியான சரோவர்ல இருக்கு இந்த ஸ்பார்க் ஆபீஸ். அதோட ஹெட் வந்து ஸ்ரீகாந்த் பிரதர், அவர் சரண்டர் பிரதர். நம்ம சுஷில் பாயும் டெல்லியில இருந்து அவரோட வந்து கோஆர்டினேட் பண்றாங்க. ஓகே பிரதர் வந்துட்டாங்க. Sorry, there was an internet issue. ஓகே, thank you. ஓகே, யாருக்காவது கேள்விகள்? YouTube, there are 25 people watching live on YouTube, brother. YouTubers also can ask question by chat message. Chat message la neenga kelvigal anupunga YouTubers. Brother, there is one movie called Polaris Star Brahmastra. Yeah. You have seen that movie, brother? Yes. So what's your opinion? Because there are certain things which is not been accepted or which is not true according to normal science, the other scientists, worldly scientists. Again, there I like to reserve my comments and open. As I told you, because I'm still serving and being a serving scientist, few of the comments in open I cannot make. Okay. Yeah, but I can answer once you ask me on phone or WhatsApp. Yeah, brother. Later I'll communicate to you. Yes. Yeah. For quite some time it has been pricking my mind. I know. Brother Lenin has my contact, so you can take my contact from him. I can answer on that, but I cannot speak in open because I'm a serving scientist. If I could have been only BK, I could have made the comments. I got you. Thank you. सुशील भाई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी वर्ल्ड में सबके लिए ओपन हो गया. मतलब अभी एक मैं भी यूज कर रहा हूँ. एक वेबसाइट में आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, मतलब आपको रिपोर्ट चाहिए, वो अभी दे देता है. तो हमारा स्पार्क में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग हो सकता है. इसका हम देखिए, my answer is AI, even if we want or not, we will definitely use it now, as we are using now virtual meetings. So we will be compelled to use it because that becomes a part of life. But as Baba says, साधन को साधना आना चाहिए, न कि उसके अधीन हो जाए. So we should use the technology. We should not become the tech slave. So brother வந்து ஒரு கேள்வி கேக்குறாரு. இப்ப வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒன் ஆஃப் த இது பாக்குறாரு. நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறோம்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வடிவத்துல கூட ஆன்சரா வருது. சோ இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நம்ம இந்த யஜ்யத்துல யூஸ் பண்ணலாமா? எப்படி இது எந்த அளவுக்கு செய்யலாம், என்ன சாத்தியம்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு சுஷில் பிரதர் சொல்றாரு,
இப்ப வந்து நம்ம வெர்ச்சுவல் மீட்டிங் பண்றோம். இது வந்து இந்த சாதனங்கள் உடைய ப்ராக்ரஸ் நடக்கும் பொழுது இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணதான் செய்றோம். இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்த நம்ம மறந்துடக்கூடாது. பாபா சொன்ன மாதிரி சாதனங்கள் எல்லாமே சாதனாக்காக, நம்முடைய ஆன்மீக முயற்சிக்காகத்தானே தவிர அந்த சாதனங்களுடைய அடிமையாக நம்ம மாறிடக்கூடாது. அதாவது டெக் ஸ்லேவா ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறார். Yes, brother or sisters, any more questions from anyone? நீங்க எல்லாரும் மைக்கை ஓபன் பண்ணிட்டு கேள்விகள் கேட்கலாம். பிரதர், நம்ம பிரதர் வந்து சுஷில் பாய். Aura as such, it is something subtle, right, brother? Because aura is not that physical entity which can be measured through any instrument. But as such, now they name it as aura meter, but it can only measure the biomagnetism. So what I am interpreting, the better the aura, the better the biomagnetic field. Is it that logic or something different is there? Partially you are right, but now there are multiple other modalities. The best known is, which was earlier known as Kirlian photography. Now the modern name for that aura imaging is known as GDV, gas discharge visualization, and it has been developed by a Russian Korobkov. Oh. So my question is here that some image it is capturing, but according to my understanding that aura is not a physical, because the frequency or the wave, still it is measurable, you mean to say? Yes, it is. I'm sure in case if you are an engineer, you will understand there is an electrical vector and there is a magnetic vector. So that is why I told you the word known as bioelectromagnetics. So all biological species, whether it is human or animal or plant or birds, all of them have that kind of an aura because they do interact with the environment. So they do emit electromagnetic waves. Okay. Even if we are getting affected also through electromagnetic waves. For example, if 5G is there, because of 5G, there is radiation that do impacts our brain patterns. If there are solar storms on the earth, there are electromagnetic changes on the earth that also impacts our brain. But that's a huge study. I'm not in a mood to discuss on that. I can answer your queries. You can take my number, or I can write my number on the chat itself. Anybody and everybody can contact me on my WhatsApp. Okay. My number, I'm writing on it. Okay. I will type it in the YouTube also, brother. Are you able to see? Yes, brother. Yeah. I will type it in YouTube also. Yeah. This is my WhatsApp number. Anybody can contact me on this. I'll definitely try to answer if I know the answer. भाई अभी जो ये एक कंपनी है इलॉन मस्क who is the Yes. just he have a company Neuralink, उन्होंने एक Yes. चिप बना के वो ब्रेन में सेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. ये आत्मा का इस ये जो चिप ब्रेन में करेंगे ये थिंकिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है या ब्रेन फंक्शन को? In fact, इसका जवाब अभी देना मुश्किल है, but still let me try to tell you.
As I was trying to tell, by meditation, left and right brain function becomes better. So there are multiple technological methods also by which we can improve these thinking or decision making or planning. Like my group is also working in the field of virtual reality and augmented reality. His work is on related to neuro implants. So neuro implants, once a person gets an ethical permission, then multiple studies are done, how it is going to impact positive or negative, then that can be done. So that's why it is being done only by that level of persons. Okay. Great, brother. Is it something like inducing some chemicals in the brain so that some brain functioning is improved, brother? Because one is the cognitive thinking, which is very much related to that particular person, the soul's capability. It's a faculty of that capability, soul, right? But then by implanting a chip, so it may be creating some signals, and then that will produce some chemicals, and then that will create some thinking. Is it something like that? It's mapping to be done in that way? Partially you are correct. But again, these are the issues on which I should not talk much and open. Okay, brother. I'll definitely love to answer once your queries are there in person to me. Okay, sure. Sure. I'll try to restrict these answers. Okay. I'm sorry, because these are my constraint, because I am still serving. Yeah. Okay. That too in DRDO, in India's topmost. So I can make any spiritual comments. I can talk on those impact of those spirituality factors. All these answers I'm open to give those, but not other things. So being in Spark Wing, how it is affecting your journey in spirituality? So in what sense I'm asking is, for example, we know that when we meditate, our happy hormones increases, and we understand the nuances of what is happening in our system. So do you think that these kind of understanding of how the body system works, brain functions, and related to this, what I mean to say is the linking of science and spirituality, does it help you? Answer is yes. Definitely, we are able to convince those people, especially at the time of seva, who always look for multiple logical answers. So there we are able to convey to them, yes, you are able to see the results, in fact. As far as me is concerned, that I'll say that comes only by meditation, that comes only by Baba's Gyan. And my last answer is, there's still lots of answers which are experienced because of spirituality are not fully evaluated based on present science. Wonderful. But they are experienced. Experienced, yes. If you want to say that feel of bliss, so many of these things we try to evaluate based on indirect parameters, but it cannot be answered. It cannot be answered. These can be only experienced. Yes. In my experience, many times I have experienced that surge of happiness. But most of the time, I fail to notice this is that surge of that happiness, which Baba says it is Atindriya Shuk. And then at this time, Baba is blessing me, Baba is emerging me. These Gyan, when I am, what I'm trying to see is sometimes when I'm missing is it's just the goosebumps.
sometimes if not understanding the gyan, we fail to notice what is happening. Like what I'm trying to say is, what is happening in our body, how it is experienced, what is its state of mind, and through Rajayoga what we are experiencing, like studying and then finding out the result. Oh, this is the result, this is what had happened because of this. So the formulating in this. So you're right, completely all the things cannot be translated in those parameters which can be explained. But yes, few can be answered, which we are trying to answer. சிஸ்டர் உங்களோட வாய்ஸ் வரல சிஸ்டரோட. ஐ திங்க் சிஸ்டர் யா எஸ் சிஸ்டர். Okay, I am done with the questions, and I have more questions that to be personally asked. Yeah, you can ask. So thank you everyone. If there are no more questions, I'm really happy and especially thankful of Baba and as well as Brother Lenin, because of whom I'm able to interact by my lots of brothers and sisters. I'm really happy. Thanks and Om Shanti. Om Shanti, brother. Thank you very much. We are honored to have such a personality like you. It's a very rare occasion. It's my pleasure. It's my pleasure to talk with bigger family, as Baba says, Behad Ka Parivar. So it has been my wish to Baba that I want to communicate someone from Spark. I was thinking, basically I'm an electrical engineer, and then I used to have these kind of technical doubts. And for me it is Where very... Are you based? Where are you based? In Tamil Nadu. So you can talk to me on my phone and we can discuss further. I'm also an electronics engineer. Okay. Converted into a biomedical engineer, then converted into a cognitive scientist. So my BTech is in electronics, MTech is in bioinstrumentation, and PhD is in the field of cognitive science. Wonderful, brother. Great. Thank you, everyone. Thank you, brother. Om Shanti. Thank you very much. Shanti, brother. எல்லாருக்கும் Om Shanti. Om Shanti, Mataji. Om Shanti. Okay. ஓகே, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? நீங்க எல்லாரும் அமைதியா இருக்கிறத பார்த்தா என்ன என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு தெரியலையே. புரிஞ்சுது பிரதர், ஆனா எப்படி கேள்வி கேட்கறதுன்னு தெரியல. ஓகே. ஓம் சாந்தி பிரதர். ஓம் சாந்தி. எங்களை ஸ்பார்க் விங்குக்கு கூட்டி கொண்டு போய் அந்த கருவியை எங்களை போட்டு அதை அளந்தார்கள். அதை நான் அனுபவம் செய்திருக்கேன். இவங்க அந்த கருவியில் அவர் ஸ்ரீகாந்த் பிரதர் அங்க ஹெட்டா இருக்காங்க. சுஷில் பாயும் ஸ்ரீகாந்த் ரெண்டு பேருமே பிரான்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோட இது பண்ணி கான்டாக்ட் பண்ணி அங்க வந்து நம்மளுடைய ராஜயோகாவுடைய அந்த எஃபெக்ட் எல்லாம் அவங்க சயின்டிஸ்டுக்கு செஞ்சு காமிச்சாங்க பிரான்ஸ்ல. அப்போதான் நான் இவங்க பிரான்ஸ் வந்தபோது தான் நான் இவங்களை மீட் பண்ணேன். Nice. ஓம் சாந்தி சிஸ்டர், நீங்க ஏதோ ஒரு ஃபிலிம் சினிமா பத்தி சொன்னீங்களா? அது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சிஸ்டர். அந்த சினிமா சொல்லுங்க. சினிமாவா? இல்ல, அந்த படம் என்ன படம் அது? இந்த ஸ்டார், Polaris Star. ஸ்டார் பிரம்மாஸ்திரா. அது வந்து BK மூவி. நீங்க யூடியூப்லயே பார்க்கலாம். யூடியூப்ல வந்து Polaris Star பிரம்மாஸ்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு, ஹிந்திலயும் இருக்கு. சோ அந்த படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸையும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் இணைக்கிற படம். அதுல வந்து ஈத்தர் எனர்ஜினா என்ன, அப்புறம் வந்து பாபா வந்து இந்த உலகத்துல எப்படி இந்த ஞானத்தை கொடுத்து இந்த உலகத்தினுடைய அந்த இயற்கை தத்துவங்கள் இது எல்லாத்தையும் எப்படி மாத்துறாரு, இது மாறும் பொழுது எப்படி இந்த அதாவது பூமியோட காந்த புலன் கூட எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, நிறைய சயின்ஸ் டேர்ம்ஸ் இருக்கும். சோ மெடிடேஷன் மூலமாக எப்படி வந்து இயற்கையானது சீரமைக்கப்படுகிறது, இதெல்லாம் வந்து போட்டிருப்பாங்க. ஈத்தர் எனர்ஜியே வந்து அது லூமினஸ் ஈத்தர், ஏதோ ஈத்தர் இருக்கு. சோ தாவரங்கள்ல நம்ம பாக்குறது என்ன,
அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பரந்தாமத்துல என்ன ஈத்தர் இருக்குது, இது எல்லாமே அந்த 3 உலகத்துல என்னென்ன விதமான ஈத்தர் இருக்கு, டார்க் மேட்டர்னா என்ன, இப்படி நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து அவங்க பேசியிருப்பாங்க. ரொம்ப சயின்டிபிக்காவும் இருக்கும். ஆனா வந்து ஆல்ரெடி ஓரளவுக்கு பிசிக்ஸ் ஆர்வம் இருக்கிறவங்க அத பார்க்கலாம். அதாவது எப்படி வந்து இந்த ஆன்மீகமானது அறிவியலோடு கலந்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அதுலதான் வந்து நிலவுக்கு யாரும் இன்னும் கால்லயே வைக்கல அப்படின்னு போட்டிருந்தது. அத பத்திதான் நான் அத பத்திதான் கேட்கணும்னு எனக்கு ஆசை. அதே மாதிரி வந்து பூமி வந்து உருண்டை இல்ல தட்டை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி சில கான்ட்ரோவர்ஷியல் விஷயங்கள் எல்லாம் அதுல போட்டிருக்கோம். சோ கொஞ்சம் அத பத்தி கேட்கலான்னு ஒரு ஆசை. ஓகே சிஸ்டர். இது சிஸ்டர் இது யூடியூப் என்ன யூடியூப்ல இருக்கா? யூடியூப்ல இருக்கா? யூடியூப்லயே இருக்கு. பொலாரிஸ் ஸ்டார் பிரம்மாஸ்திரான்னு போட்டு பாருங்க. பொலாரிஸ் ஸ்டார் பிரம்மாஸ்திரா. பொலாரிஸ் ஸ்டாரா போல் ஸ்டார்? ஒரு நிமிஷம். பொலாரிஸ் ஸ்டார் தான் நினைக்கிறேன். ஆமா, பொலாரிஸ் ஸ்டார் தான் சிஸ்டர். நான் இப்ப கூகுள்ல பாக்குறேன். ஓகே சிஸ்டர், தேங்க் யூ. தமிழ்ல இருக்கா சிஸ்டர் இந்த படம்? ஆமா, யூடியூப்ல இருக்குங்க. நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு பொலாரிஸ் POLARIS பொலாரிஸ் POLARIS பொலாரிஸ் ஸ்டார் STAR ஸ்டார் பிரம்மாஸ்திர கூகுள்ல தான் போனோமா பிரதர்? சார் நீங்க கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணீங்கனாலே அந்த யூடியூப் எந்த யூடியூப்ல இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு கூகுள்ல கொடுத்துரும். அது எந்த யூடியூப் சிஸ்டர் உங்களுக்கு அந்த யூடியூப் சேனல் பேரு தெரியுங்களா? யூடியூப் சேனல். ஓ சாரி, இருங்க, சிஸ்டர் வெளியே போயிட்டாங்க, வராங்க. சிஸ்டர் உள்ள வந்துட்டீங்களா? சிஸ்டர் நீங்க வெளியே போயிட்டீங்க, நான் பார்க்கவே இல்லை. இது அந்த யூடியூப் சேனல் பேரு இருக்கா சிஸ்டர்? யூடியூப் சேனல் பேரா? இந்த பாக்குறேன் நானு. Alchemy of God. Alchemy ALCHEMY ரைட்டுங்களா? Alchemy of God அந்த யூடியூப் சேனல் பேரு. ஓகே, நம்ம யோகா பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாம் மாஸ்டர். ஓகே பிரதர். ஓகே, இப்போ பாட்டு போட்டுருவோம். புதுமை செய்தி ஒன்றை சொல்வே, புதுமை செய்தி ஒன்றை சொல்வே, அதை பாங்குடனே நினைவில் கொள்வி. புதுமை செய்தி ஒன்றை சொல்வே, அதை பாங்குடனே நினைவில் கொள்வி. மேலிருந்து வந்த ஒரு பிந்து பிரம்மாவின்
உடலில் வந்து அழியாத ஆத்ம ஞானம் தந்து நீக்கிய விகாரங்கள் 5 புதுமை செய்தி ஒன்றை சொல்வே அதை பாங்குடனே நினைவில் கொள்வி பிந்து மேல் வைத்த யோகம் அதன் பெயரே ராஜயோகம் அது நீக்கியதன் ஆத்மரோகம் என்னே என் ஆன்மீக சுகபோகம் புதுமை செய்தி ஒன்றை சொல்வே அதை பாங்குடனே நினைவில் கொள்வி பிந்து தந்த போதனை செய்தேன் நான் தாரணை தொலைந்தது என் வேதனை அனுதினமானந்த ஆராதனை புதுமை செய்தி ஒன்றை சொல்லே அதை பாங்குடனே நினைவில் கொள்வி உலக மாற்றத்திற்கான சேவை அது இப்போது இங்கு தேவை அனைவர் மீதும் ஆத்ம பார்வை கொண்டு நீக்குவோம் மனச்சோர்வை புதுமை செய்தி ஒன்றை சொல்வே அதை பாங்குடனே நினைவில் கொள்வி நாமே இதனை நன்கு உணர்ந்தார் ஒழித்திடலாம் துன்ப ஓலம் உருவாகுது ஒரு காலம் அதுவே நமக்கு பொற்காலம் புதுமை செய்தி ஒன்றை சொல்வே அதை பாங்குடனே நினைவில் கொள்வி புதுமை செய்தி ஒன்றை சொல்வே அதை பாங்குடனே நினைவில் கொள்வி Thank you, Lakshmi Priya sister. Okay, thank you. Okay, இன்னைக்கு நம்ம செஷன் எண்ட் பண்ணலாம். இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள். Countdown starts 5, 4, 3, 2, 1.